Здравствуйте, подписчики, зрители моего канала, и мы продолжаем с вами проходить Mass Effect. Находимся на нашем новом корабле Нормандии. Ну-ка, давай с тобой поболтаем. I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. С удовольствием. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Так. Okay, Kelly. Хорошо, Келли. Anything else? Так, что-нибудь еще? Как экипаж? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Joker would like to speak to you on the bridge. Anything else, Commander? Так. Давайте пообщаемся. Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. Ну, давай изучать. Что вы What are your делаете? responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Это все? Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. Вы You психолог. make sure the crew's mental health is sound? Yes, I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. We're Хорошо, lucky to have что someone вы with your здесь. skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? Давай еще что-нибудь. Так, что вы думаете о This Цербере? organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. Цербер другие Sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. Очень That's a very хорошенькая. positive attitude. What can I say? I'm a people person. Anything else you'd like to talk about? Так, ну давай. Вы здесь счастливы? How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Не стоит. Don't worry. We'll defeat the collectors. I trust you Рожа. implicitly. The moment I Персонаж. met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. Нам стоит. I might do видеть. more than catch you, Kelly. Now that's an enticing thought. Anything else you'd like to talk about? Ну все, I better до go. свидания. Okay. Maybe О, we'll talk later. герой поднял. Так, ага, здесь у меня статус команды, улучшение. Так, подожди, статус команды. Ну понятно, тут наши дружбаны тусуются. Так, понятно пока. Так, что-то. Ну ладно, потом посмотрим. Так. Ладно, так. Пойдем сходим к Джокеру, что ли? Ну-ка так я. Нет, я здесь не могу ускоряться. Мы летим просто сквозь космическое пространство. Yes, Чё ты? Shepard. Дальше поговорим о тебе. Так. Да что-то я уже наболтался, неохота. До свидания, в That's all for следующий now. раз поболтаю. Talking Давай, you out, короче, с Shepard. Джокером поболтаем. Can you believe this, Commander? It's my baby. Better than new. It fits me like a glove. And leather seats. Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like Ну-ка. ship cancer. Пока что им можно доверять. Enjoy it, Joker. If we're stuck here, we might as well let them pamper us.
Does it breach uniform regs if I get that on a cruise shirt? Because this is my favorite you have no choice ever. Technically, this is a civilian ship. I'm probably lucky you're still wearing pants. Yeah, I'll save that for the off-hour cameras. Have an AI watch Ладно, this 20 поболтали. Так, здесь у нас выход, а здесь у нас ничего нет. Да, удобно, выход рядом с кабиной. Угу. Там у нас закрыто, вон красная кнопочка горит. А это у нас арсенал здесь. Лифт. Лифт. Так, палуба, каюта капитана. Каюта экипажа, инженерная палуба. Давай сюда зайдем. О, как я быстро прилетел в свою каюту. Что это у нас такое? Ой, блин, тут где я сейчас нахожусь? It's larger than the quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Сюзи, искусственный интеллект корабля, значит, да? That said, this space is directly under the exterior pressure hull. The fitting yard workers called it the loft. Понятно. А это опять... Так, это наш... И здесь у нас коллекцию можно собирать космических кораблей. Пока что у нас ничего нет. А, здесь награды всякие. Без вести пропавший. Так, это что? Очень призрачно. Дофигища, что-то даже... А здесь у нас будет космический хомячок сидеть, когда мы его купим. О, здесь у нас большой бассейн, просто огромный. И мне надо А, погоди-ка, это что такое? Выбрать музыку. Вот это мне нравится. Так, я хотел подобрать себе костюм, броня, внешний вид. Так, ну мы все так оставим. Просто цвета. Внешний вид. Вот, применить. Мы ж типа эти, плохие парни. Так, броня. Так, тип брони. Ух ты. О, у нас уже здесь есть эта штука. Так, шлем. Это же из Андромеды, да? Или нет? Не из Андромеды. Тут морды не видно. Давай вот такой вот. Нет. Тут без шлема. СТП. Сейчас я хочу что-нибудь. Нет. Ну, давай вот такой вот оставим. Груди. Что тут? Типа? Ну, я так оставлю. Плечи. Ничего себе. Не, мне такой не нравится. Так, чисто черный. Нет, мне тоже это не нравится. Мне тоже не нравится. Что тут еще? Ноги. Материал. Да блин. Как тут? Сейчас. Ладно, так ставлю. Ботинок. Так, штик. Нет, вот такой вот у меня. Такой вот я хочу. Так. Такой черный нет. Ужас. Так. Вот такой черный. Ага. Узоры. Так, узор, по-моему. Нет. Такой вот у меня. Такой. Цвет узора. Вот коричневый. Зеленый. Так вот, ну-ка. Повернуть. Так, ладно, посмотрим потом.
Нормально сойдет. Применить. Ладно, все, погнали. Надо выполнять задание. Угу. Тут расходились. Погоди-ка, а где у нас тусуются каюты экипажа? Выбрать. Где у нас Миранда тусуется? Надо с Мирандой поболтать тоже. И отправимся на задание. Так. Тут все закрыто у нас еще. А здесь что? Так, мужской туалет. Понятно. Каюта экипажа. Oh, she's a cutie. How old? She'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first birthday. Well, my family lives in New Canton. Oh, that colony's on the edge of the frontier. Could be vulnerable to collector attack, couldn't it? Exactly. It's most important that she have a first birthday. That's why I'm here. Че, все, поболтали, что ли? Ну ладно, ребята. О, это у нас реактор корабля. Блин, мне этот костюм нравится больше. Прикольно. Такая жилеточка. В космосе же холодно. Женский туалет. Понятно. Так, здесь у нас. Угу. Че, здесь никто не болтает? О, здрасте. О, Commander Shepard, доктор Чаквас. I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. Что вы здесь shocked. делаете? You're serving on a Cerberus vessel now? Surprising, even to me. Yet, here I am. The kind of trauma you endured would have changed most people. But not you, I see. Welcome back, Shepard. Вам что-нибудь Do you нужно? have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres Ice brandy that I was saving for a special occasion. А я найду другую I'll бутылку. keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. Ну ладно, до I'll see you свидания. later, Doctor. Commander, Ладно, отлично. Так, тут все закрыто у нас. И героизм повышается Chef потихоньку. surprise again? Come on, Rupert. I'm sorry, Princess. Filet mignon and caviar coming right up. Let me just get out my doilies. That'd be real nice, Mr. Gardner. Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. Mass Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? Вам You что-нибудь have нужно? everything you need. I make do. But have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. Давай, чем я могу What do you need? помочь? If I had some quality ingredients... Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. Давайте мне If I head список. that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? Так. Нет, I все, won't ладно, take до any more of свидания, your потом time. поболтаем. Back to work. Угу. Так, ладно. Тут нам не с кем разговаривать. Здесь что у нас? А, о, кабинет Миранды. Так, там мне спальня, да. Ну, Commander, здрасте. what can I do for you? Мы можем You have a minute, поговорить. Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? Так, ну давай. Задачи Цербера. Что такое Цербер? Так, ресурсы. Ну давай с самого I know what we're начала. doing here, but what's Cerberus's long-term goal? The advancement of the human race.
Nothing more, nothing less. The Solarians have the Special Tasks Group. The Asari have their legendary commandos for stealth and recon operations. Cerberus is humanity's answer to those organizations. То But главное. those organizations are regulated by governments. Who keeps Cerberus in check? Nobody. We're privately funded and our backers trust the elusive man to make the right decisions. But he's very clear about our goals. Protect humanity and serve its advancement. Что такое Are you military or political? Or both? Cerberus has several divisions. Political, military, scientific. But we're all working towards the same goal. We keep our ranks and structure similar to the Alliance. A lot of our recruits started there. But not all Cerberus operations use the same protocols. We try not to get bogged down in bureaucracy or formality. Давай ресурсы. What kind of resources does Cerberus have? We're very well funded, though I doubt anyone other than the elusive man knows exactly how well. But our resources aren't unlimited. Reviving you and rebuilding the Normandy was a significant investment, and a significant risk. We're all hoping you can do the impossible, Shepard. No pressure. Давай про What can you призрака. tell me about the elusive man? Not much that you don't already know. Even I don't have access to most of his background. And you've seen more of him than most ever do. It's rare for him to become directly involved in missions, but you're something special. Whatever else people might say about him, I can assure you he's got humanity's best interests at heart. That includes you and me. How can you be sure of that if you know so little about him? I didn't get to where I am without knowing how to gauge people's motives and ambitions, even from brief encounters. He's no saint, and he'd be the first to admit it. But he is committed. Humanity couldn't have a better advocate. Давай расскажи Tell me себе. about yourself, Miranda. Well, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. Ты You самоуверен? certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. Ты модифицированный What level of генетически. genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and... well, it's pretty impressive, really. Ты Sounds совершенно... like you were designed to be perfect. Maybe. But I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, the consequences are severe. Everyone expects a lot from someone with my... abilities. Блин, что-то... You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, блин, even my это looks, ужас. they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. А, ну я уже Thanks for the всё information, спрашивал. Ну Miranda. ладно. I'll talk to you later. Of course, Commander, whatever you need. Так, что я хотел еще посмотреть? Отряд. Оперативник. Скорострельность личная. Урон. Так, что вот это прокачать? Тактическая маскировка. А, нет, дезинтегрирующий патрон я хотел. Так, патроны наносят больше урон. Давай. Все. Там, так. И что там? А, дальше отряд же надо еще. Ух. Ладно, срать. Кодек, журналы, все. Лесом. Вон там видно, как мы летим сквозь пространство. Фига себе тут броневое стекло. Ладно, надо идти выполнять какое-нибудь задание. То я что-то здесь болтаюсь. Так, там у нас все закрыто. Ладно, все, идем на мостик. Возле кулера стоят, болтают. Как все типично, как все банально. Так,
Навигационный центр. Так, Commander, значит, you've received a new message at your private terminal. ну, погнали. Мы сейчас находимся здесь. Так, нам надо... Чё? А что здесь есть? А, вон Омега же здесь рядом, кстати. Ладно. Нанять ветеран. А, тут еще и ветеран. Ну ладно, погнали на Омегу. Хочу потусоваться на Омеге. Стопы, здесь же можно исследовать планеты. Сейчас мы исследуем тут. Выход на орбиту. Запустить сканер. О. Так, подожди-ка. Нет, слабо. О! Давай. Так, все слабо. Тут что-то еще где-то нет. Так, я вот раньше... О. Запустим. О, ресурсы сразу повысились. Так, стопы. Сейчас мы что-нибудь еще тут отыщем. Мне раньше... я не знаю, как остальным, а мне вот раньше нравилось так исследовать планеты. Хотя мне больше нравилось на Маке исследовать планеты. Гоняешь там, тусуешься, смотришь виды, а не это вот все. Тут как-то слабовато. Так, тут оба. Погоди-ка. Хотя, может, тут где-то... Подожди, где-то я видел. Что-то похоже. Ну, давай запустим сюда. Поводи. Оба. Что-то здоровое, еще поводи. Что-то я видел, что-то очень много. Давай вот сюда. Запустим. Нулевой. Оба. О, это что тут у нас такое? Иридий, что ли? Иридий и платина. Так, оба-на. Еще по воде немного вроде где-то. Так, стопы, что-то я видел. Так, где это было? Сейчас мы что-то нащупали. Да блин. Так, нет, мало. Ну, это совсем немного. Сейчас где будут большие возмущения? О, что-то было. Где-то что-то было. Это что-то промелькнуло. Где-то что-то. О! Ух ты. Так, ладно. Погоди. Ну тут что-то как-то слабовато. Нет, слабовато. Так, где-то были какие-то возмущения. Сейчас мы что-нибудь отыщем. Сейчас мы прошерстим. О! Еще поводи. Так, где-то он тут скоблился. Так, стоп. О, так, нет. Тут вот где-то. Где-то что-то много было. Ну ничего себе мы. Ох. Так, погоди, тут что-то было. Блин, погоди. Во. Ладно. Так, ну тут нас рассказывают про планету. Ой, куда я вышел, стопы. Не. Так, все, мы улетаем с этой планеты. Где там мой космический корабль? Где мой... Где тут еще? Тут же полно планет. Тут вон еще 2 кольца. 2 кольца, 2 конца. Ага. А, вон, смотри, маленькая планетка. Сейчас мы ее тоже прошерстим. Так, выход на орбиту.
Запустить сканер. Так, что у нас здесь интересного? Так. О, так. Нет. Ну, что-то по минималочке. Ну, давай. А, у нас зонды кончились. Понятно все с вами. У нас нету больше зондов. Ладно. Я сюда еще прилечу. Ладно, полетели на Омегу. Выход на орбиту. Стыковка. Сейчас мы посмотрим, что у них тут на Омеге творится. Как здесь инопланетяне себя ведут. Как космическая станция прямо в этом, в астероиде. Что нам? Так. Добавить. Принять. Угу. Так. Автоматически. Угу. Пушки нам надо. Крупнокалиберный пистолет. Пистолет-пулемет. О, вот эта пушка. Ну, давай вот тут посмотрим. Анга. Так, ну-ка, что у нас с снайперскими винтовками? Ну, давай это посмотрим. Хотя бога... А что у нас с гранатометами? О! Так, это что такое? Дуговой излучатель. Давай посмотрим. Ну все. Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate. Now. Of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Aria wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Got the attitude. I'm not here to cause problems for Omega. Things explode around you, Shepard. You can't blame Aria for keeping an eye on you. Afterlife now. Блин, они так эти разодеты. А я, блин. Нафига я одел этот шлем, блин. Ладно, пошли. Надо было снять его, блин, нафига мне этот шлем. Ну-ка. Ха. А, блин, и мы сразу повстречали этого чувака. Please. You have to help me. No one said you could talk, jackass. You Zaid Masani? Yeah, that's Надо me. было без You must шлема. be Commander Ладно, в Shepard. следующий раз. Hey, we have a galaxy to save. Что I тебе assume you've been известно? briefed. I've Ну done ладно, my посмотрю homework. так. Cerberus sent me everything I needed to know. Так, кто твой друг? My contacts told me we're picking up one man, not two. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Please. I didn't do it. I said shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. He should have known better. These people always run to Omega. Угу. What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me.
This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move. Блин, они все... А я тут в шлеме хожу. Ладно, иди на Go ahead and нормальный. get set up on the Normandy. Right, I'll go make myself at home. I assume the elusive man told you about our arrangement. Так. What Договор. kind of arrangement? Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns, runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. Этому... Если будет We'll get время, to it if we короче. can. Our mission takes priority. I know you've got bigger fish to fry. That's why I'd like to get this other thing dealt with as soon as possible. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Фига мы его встретили. Так. Планета Зоря. Планета Зоря. Отступник. Зона стыковки. Ну ладно. Так, мы сюда пришли, значит, нам сюда надо идти. Так, отлично. О! Вот это да. Вот это местечко. Ну, блин, я в этом шлеме выгляжу глупо. Если честно. Ого. Блин, ну смотрится все прикольно. Ну, вентиляция. Вау. Тут просто можно ходить и любоваться видами. Такой, вау, вау. А это что за... Я с ним не разговариваю. Инопланетяне новые. Ну, в смысле, в прошлой части их не было. По-моему, мне показалось, что здесь что-то случилось. Ладно, в следующий раз. Как я так-то, блин? Я... Так, ну ладно. Come on, let me in. Ari's expecting Погнали. Ну, ладно, будем считать так. Это тут просто такое злачное местечко, что здесь без скафандра вообще делать нечего. Так, я не понял. На уровень ниже. Сейчас побегаем, посмотрим, что творится. Анто. Антоха, что ли? А, ты Анто? Подожди, я хотел посмотреть, а туда чуть дверь осмотреть. А, смотри, тут закрыто. Ладно, понял. Нам, походу, дела канты. Ну-ка, давай дрябнем, что ли. В скафандре, блин. Так, заказать выпивку. Давай, дрябнем. Намешал какой-то дрянь. Давай еще. Блин, я все-таки такое задание прошел в прошлой серии. Как космонавт прилетел. Тут космонавт прилетел к тебе расслабиться. Давай, наливай. Оба. Что еще? Давай еще по одной. Давай еще по одной, и я пойду. Ты просто не представляешь, дружище, сколько у меня всего произошло. Я недавно ожил. Потом вступил в ряды Цербера. Да, ты меня понимаешь. Вступил в ряды Цербера. Сейчас бегаю у них на побегушках.
Одно хорошо, встретил много прикольных людей, старых знакомых, товарищей. Нормандию мне новую дали. Блин, ты просто не представляешь. Просто сколько всего произошло за такой короткий промежуток времени. Ну давай последнюю, и я уже пойду к вашей хозяйке. Так, ладно, давай. Еще, ну блин, я не... Ладно, все. Я душу тебе излил, ладно, до свидания. Все, хорошо. Фиговая у тебя выпивка. Смотри, вроде... Неплохая, да. Так, неплохо, что-то... Неплохо, вполне хорошо. Что? Ничто. Так, тут... Вип-ложа, что ли? That's close enough. Оба-на. Морда. Спокойно, как в аду. Ради чего это проверка? If you're looking for weapons, you're not doing a very good job. Can't be too careful with dead specters. That could be anyone wearing your face. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Depends on the questions. You run Omega? Ее же озвучивала это Тринити из Матрицы. Забыл, как актрису зовут. По-моему, она озвучивала. Или она только в третьей части её озвучивала. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen. Кэрриэн Мосс вроде звали актрису. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one ruler. Don't fuck with Aria. Мне похоже like neither of us likes being jerked around. And on your ship that would matter. Here, we entertain my preferences. Да я разбомблю твою Омегу на своем корабле. What can I do for you? Итак, чем могу помочь Архангелу? You and half of Omega. You want him dead too? Why's everyone after him? He thinks he's fighting on the side of good. There is no good side to Omega. Everything he does pisses someone off. It's catching up to him. Звучит прекрасно. Really? Well, aren't you interesting? You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. He's in a bit of trouble right now. Где Just он? tell me how to find him. The local merc groups are recruiting anyone with a gun to help them take down Archangel. Sounds like that might be our ticket in. They're using a private room for recruiting. Just over there. I'm sure they'll sign you up. Так, нужна информация про What can you tell me about Archangel? Not as much as I'd like. He showed up here several months ago and started causing all sorts of problems. If you make your own laws, which everyone here does, he makes life difficult. He's reckless and idealistic. But he seems to know enough to stay clear of me. Что за Which группа merc стоит groups за are ним? after Archangel? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see them together. But one thing they hate more than each other is Archangel. А что насчет Do you hate тебя? Archangel? I don't have time for hate, but I distrust them all equally. For now, I'm happy just to let them kill each other. Ну давай дальше, Appreciate the help. погнали. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help him. Так, ну давай I'm Мордин. looking for Morden Solus. Do you know where I can find him? The Solarian doctor? Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. I always liked Morden. He's as likely to heal you as he is to shoot you.
Ты What знаешь can его? you tell me about him? Used to be part of the Solarian Special Tasks Group. He's brilliant and dangerous. Just don't get him talking. He never shuts up. If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course. Так, Омега. You must know То what's есть ты what on знаешь, Omega. Everything that's worth knowing. I don't usually give it out freely. Information is power. Mundane things you can find yourself. Take a walk in a back alley or buy one of the mercs a drink. Better yet, talk to the entertainers. They give great tours. Just don't waste my time. Ну-ка, что там дальше? Tell me how you got set up here. That's as privileged as information gets. I have many friends and enemies I keep Ну, at она даже varying немного похожа на distances. Карин Мосс вроде. I don't count you among either. Черты лица такие. We'll see how useful you prove. Short answer, mind your own damn business. Что еще? Я Шепард. One Я ведь scan and we're Шепард. straight to business. People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you. Ладно, пока. До свидания. Maybe I'll come back later. Maybe I'll be here. Чё? Вроде все. Угу. Ладно, пойдем-ка сюда. Отступник. То есть все закрыто. Что за нижний уровень ниже? Ну погнали. Посмотрим. Нижний уровень. Ну тут еще ниже, смотри, есть. The Shepherd Memorial on Омегу is expected to open next year once the area is declared safe for visitors. Admiral Stephen Hackett will preside. Бутылочки какие-то стоят. Ага. Ну все, в принципе, тут больше ничего нет. Ну что тут болтать, видите? О, тут можно потанцевать. Колбаса. Да, ладно. Такой прошелся тут по всем местным барам. Закусочным. Что здесь? Ну, давай, что у тебя есть? Я тут только что с Арией пообщался, так что налей мне. С вашей самой главной. Мне ствол приставили к затылку. Проверку я прошел. Оба-на. Чё за дела? Кажется, меня вырубило. О. Say something, Commander. Что случилось? You ought to be all right. Just take her easy. Looks like you broke the first rule of Omega. Don't order a drink at Afterlife if you're human. Так. Там не любят людей? Humans aren't welcome at Afterlife? It's just that one Batarian bartender. He's got a stick up his ass about a bunch of Batarians that died a while back. No one does a thing about it, though. Humans ain't exactly held in high regard around here. Так меня отравили? That bartender tried to poison me? Tried is the word. As far as I know, you're the first human to survive it. Me and my friend Jake went there to celebrate our new shipping business. He got real drunk, and an hour later he was puking blood. I think I'll go give that bartender a taste of his own medicine. He won't be expecting you, that's for sure. Give that Batarian bastard what he deserves. Мы где тусуемся. А он, кстати, еще один новый пришелец. Инопланетянин, сказал. Батарианцы.
Так, а где мы учились? Ну, тут не учиться. Ты чё? Фу, ну и рожа у тебя. Сколько вот There seem to be a lot of Borcha on Omega. No, not too many. You stay away. We kill you. Кто такой капитан? I don't know a Captain Gavel. Why would I tell him anything? Go away. Talk too much. Gavor's thugs get no more. We leave. Good talking to you. No more talk. We know Gavor's tricks. We leave. Так, тут улучшение. Так, понятно. Выход. Ты кто такой? Обама. Куряй. interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. Так, может договоримся, скидки? I buy a lot of parts and equipment. Maybe we can make an arrangement. Well, you seem like a decent person, but you can't breathe a word of it to Harry. Of course. Then we have a deal. Maybe I'll at least sell something to you. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvage parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. Я могу оплатить ваш билет. How much do you need to get off Omega? I still need 1,000 credits to pay my way, but I couldn't let you do that. This is my mistake on my pilgrimage. It's my problem. Расскажите мне о Харроде. Harrod made me swear not to undercut it, no matter what. He was here first, so it's his right. But no one will buy from me when he's so much cheaper. I can't save enough money for a ticket off the station. I could go talk to Harrod for you. Get him to ease up. I won't stop you. If you can convince him to lay off, then maybe I'll get off this station after all. His shop's up the ramp, near where Marsh sells his goods. Anything you can do will be much appreciated. На тебе 1000 вот, 1000 кредитов. Улетайте. Thank you. With this, I can finally continue on my pilgrimage. I'm going to buy my ticket right now. Thank you again. Ну. Так. Что здесь? Дверь открыть. Так, что это за место такое? Понятно. Стопой двое назад. Там что-то еще внизу просто было. Смотрите. Так, не сюда, не сюда. Да, вот сюда вниз. Так, надо тут кое-что сделать. Ну и пыль у вас тут летает. Это мы обратно вернулись. Угу. Понятно все. Подожди, там еще одно место видел. Еще кое-куда хотел сходить. Так, сюда. Что это за место? Смотри-ка здесь. Что ты мне скажешь? Что хорошего в ваших товарах? I'm in the mood to spend some money, but I think I can find better stuff elsewhere. You won't find a better selection anywhere, unless you're willing to risk the black market. I'd rather deal with you than give money to those thieves.
You sure we can't make a deal? Look, I can't compete with the black market. I have to make a profit. I'll do what I can, but don't tell anyone or I'll lose my shirt. Так, отлично. Ну-ка, что там? Ага. Модель корабля. Давай купим. Купить, да. Так, что у меня сколько? Доступны кредиты 25. Горячий. Журнал какой-то. Давай купим. Ага, для винтовки у меня не хватает денег. Так, что здесь еще? Смотрите, что там готовит. Так, мы оттуда пришли. А у меня-то есть новая моделька космического корабля. Да-да. О, а ты что мне скажешь? Welcome, human. What can I get for you? Что у вас What kinds of things do you есть? sell here? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly legitimate. With pride, my prices are the lowest anywhere on the Старый station. знакомый. You won't find salvage Со cheaper старой than серии мы их mine. видели на I have цитадели. things to do. Courteously, have a fine Давай day. посмотрим, что Take a тут look есть. at my kiosk if you want to Визор buy. купить. А, смотри, корабля тоже купить. Давай. Основной спутник тоже купить. Блин, мне не хватило на модуль взлома. Так, ладно, пойдемте. Потом еще сюда зайдем. Модуль взлома. Безумный пророк. Покайтесь. Покайтесь, грешники. Понятно. А там что такое? Что творится? Complaining is pointless, human. There's a Охранник. plague. Nobody gets in or out. I told you to get Что здесь lost, происходит? lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear. Yes, that's exactly what I'm saying. You can't keep me out. I'm gonna lose all my stuff. I'm doing you a favor, human. Anybody in the quarantine zone will be dead from the plague or the gangs in a few weeks. Я ищу Мордина соус. There's a Solarian named Morden Solus in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morden's trying to deal with the plague. I wish him luck, but the area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. Давай. Listen, you're stuck here until this quarantine is over. That could take weeks. What you really need is to get this problem solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. Fortunately, humans are immune to the plague. Так, ну давайте посмотрим заставку. Что-то я те заставки пропустил. Ладно, в следующий раз тоже их посмотрим. Так. Так. Вот так. Че, ладно, сейчас мы этого мандира найдем. Стопе я кое-что хотел сделать. Ага, вот. Так, иди
Текс. О, что-то нашли. Так, патронов у меня полно. Так, что у меня там с другой пушкой? Так, тоже дезинтегрирующие патроны сюда ставим. Вы, ребята, бы отошли бы. Так, вот. Сейчас посмотрим, как это все работает. А, ну как. Я уж забыл, как тут надо бегать. Это такой. Угу. Прикольные места. Здесь 100 кредитов. Good luck in there. The Blue Suns and Vorcha shooting anything that moves. Блин. Блин, да. Да твою дивизию. Блин, ага, он мощный ствол, однако. Сейчас он туда поедет. Там. Фига он их расстреливает просто. Burning corpses. Must be trying to keep the plague from spreading. Human. Should have guessed. Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even wait until I die before you come to steal my possessions. Тебе нужна Is there anything I помощь? can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your feigned pity is the final insult. Humans didn't create this plague. Lies drip from your mouth like the blood from my sores. The proof is there for all to see. Your species is the only one that does not succumb to the virus. Yours and the wretched Vorcha. We're here to find Mordin, not help some whiny Batarian. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burn Mordin and his clinic to the ground. I hope you... I hope... Damn it. Damn you. Can't... Hey, stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. Oh, you help me. Why? It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere. Maybe it's the fever. But as you said, what have I to lose? What do you wish to know? When I find Mordin, I'll tell him about you. If he has a cure, I'll make sure someone gets it to you. Thank you. My time is running short, but at least you have given me a flicker of hope to brighten the darkness of my final hours. I don't want to die. Whatever Mordin is, I will risk it if he can reach me. What makes Mordin worse than dying from the plague? The Blue Suns tried to press him for protection money. He killed them, stunned them with some kind of toxin, then gunned them down. He's not just a doctor. Doctors don't execute people and display the bodies as a warning. Why are you so convinced humans are behind this outbreak? The plague is too potent to be a naturally occurring virus. Airborne transmission across numerous species, near perfect mortality rate. It had to be created in a lab. And since humans are the only species not affected, there is only one logical conclusion. Aren't the Vorcha immune to the plague?
What if they spread the virus so they could take over the district? Vorcha are immune to disease. A human-created plague wouldn't affect them. But if the Vorcha created the plague, why wouldn't it affect humans? Besides, the Vorcha aren't smart enough to make a virus like this. They're scavengers. Sorry, human. You may not want to believe it, but all the evidence points to your species. I need to find Morton Solus. He has a clinic on the far side of the district. He's taking in refugees, offering to help those infected with the plague. I was afraid to go to him before. He is dangerous. You were talking about Vorcha earlier? Before the quarantine, the Blue Suns controlled this district. But as their numbers fell to the plague, Vorcha moved in. The Blue Suns are fighting to protect their territory. But as the plague spreads, it's only a matter of time until the Vorcha overwhelm them. Aren't the Vorcha immune to the plague? What if they spread the virus so they could take over the district? Vorcha are immune to disease. A human-created plague wouldn't affect them. But if the Vorcha created the plague, why wouldn't it affect humans? Besides, the Vorcha aren't smart enough to make a virus like this. They're scavengers. Sorry, human. You may not want to believe it, but all the evidence points to your species. I should go. Goodbye, human. Угу. Так. Отступник, герой. Патрончики подобрали. Так. Продолжить. Так, найти. Так, оба. Так, не то. То похоже. Синенькая. Отлично. О, мне дали 5000 кредитов. Кто молодец? Я молодец. Дверь. Так, что здесь такое? Ага. Оба-на. Так, начать. Да что-то как-то все просто. Looks like he tried to claw his way out. No one wants to die trapped like an animal. Так, запись. Bastards seen us in this room. Said we're infected. Idiots can't tell the difference between the plague and a simple cough. Nothing to do now but sit tight and wait for them to wise up. Good thing we brought a deck of cards. 2 days in. Nobody's even come by to check on us. Never thought the Blue Suns would turn their backs on me. This group used to stand for something. When I get out of here, I'm gonna make them pay. О. Так, давай запустим на 3. Снайперская винтовка. Давай последний что-то придет. Ладно. Так, значит, нам сюда надо. Знали. Ужас. Так. Блин, слушай, тут дофигища. Погоди, давай сюда зайдем. Так, начать взлом.
Да сейчас копытюсь. Ты чё, как тюремная решетка, что ли? Так, я уже запутался. Куда я пришел, куда мне надо идти? Все везде. Капец просто. Просто капец. Ух ты, бля! Ну-ка, где у нас снайпер? Давай выглянем в окошко. Ах ты собака. Так. Блин. Что, готов? Так, давай-ка. Ладно, пошли. Соберем патроны. Апартаменты какие-то опять. Что-то я сегодня завис тут, походу. Так. You're human. When we saw that door open, we thought those Turians had found us. Ну-ка. Сейчас мы у вас тут кредитов отожмем. Ever since this plague started, the Blue Suns have been out to get us. They're killing as many people as the disease. Why are the Blue Suns hunting you? We didn't do anything. Pretty much every non-human in the district wants us dead. They think we caused the plague. Humans aren't getting sick, and that's all the evidence they need. God knows how many of us they've already killed. They should be looking at the Vorcha, not us. Ever since the plague hit, they've been taking over Blue Sun's territory. Орка, болезнь, синий. Так, вернуться. Я ищу I need to find Morden Solus. Oh yeah, him. He's got a clinic on the other side of the district. Heard he's taking in refugees now, trying to help plague victims, offering protection from the Suns and the Vorcha. Sure. A doctor with military-grade mechs helping people for free. On Omega, grow up. You can't stay trapped in this apartment. If you get to Morden's, you might at least survive until the quarantine ends. Are you nuts? We'd never make it. The streets are crawling with Blue Suns and Vorcha. We don't even have pistols. Besides, I'm not risking my life on a rumor that some Solarian might offer me sanctuary. I know you're scared, but your only hope is to get to Morden's clinic. I'm going to be under fire from the Blue Suns and the Vorcha, so I can't take you with me. But I promise you this. I'll do what I can to leave a safe path for you to follow me. It's risky, but I think it's your only chance. Надо вместо шлема что-нибудь другое. You're right. We'll never make it if we stay here. We have to try. We'll wait here for a while and give you time to clear the way. Then we'll head for Morden's clinic, if we're lucky. Maybe we'll meet you there. Героя дали. Ну, я с них 4000 кредитов снял, конечно. Так. Блин, тут еще. Взрывоопасный контейнер. Так. Я вот сюда вот хотел сходить. Это я неплохо сюда зашел.
1000 кредитов получили. Так, что здесь? Здесь у нас балкон. Так, ладно. Так, тут в целом нифига нету. Да ты не сюда, пики. Куча бочек. О, это что такое? О, модификация для оружия. Отлично. О. Дай-ка мне снайперскую винтовку. Сейчас. Блин, мне нужна снайперская винтовка. Ой, блин, я не туда. Так. Минус, собака. Минус. Так, кто там еще тусуется? Блин, я промазал. Собака сдохла. Так, ну-ка, где у меня гиперпушка? Где гиперпушка? Так. О! Вот это я понимаю, гиперпушка. Нифига себе, она взорвалась. О, вот на этого надо было. Все. Вот, блин, сейчас надо было ее... Ой, блин, сейчас надо было ее использовать. Ой, блин, что, все? Давай, иди смотри. Так, куча всего. Блин, что-то я уже замаялся тут воевать, играть. Это, конечно, все здорово и интересно, но, блин, пора и честь знать, однако. Что это такое? Еще нулевого элемента подобрали. Так, здесь. Так, погоди-ка, что у тебя здесь есть? Ты что тут тусуешься один? Hey, what did I say? We found this stuff. It's ours. Ah, forget it. Nothing but junk in here. This place is worse than the last one. What are you doing in this apartment? Did you kill that Turian? What, the guy on the floor? Nah, the plague took care of him. We're just here to take a full accounting of all his worldly possessions. Stealing from the dead. That's pretty low. What's the big deal? It's not like they're gonna miss anything. We're just showing a little entrepreneurial spirit. The plague doesn't affect humans, so we might as well cash in. Besides, if we don't take this stuff, the Vorcha or Blue Suns will. Better us than them, right? No more looting. Oh, what? You gonna shoot us? I've killed people for less. I don't think he's kidding, man. Whoa, hold on a minute. Nobody needs to shoot nobody. We're stopping, okay? We just wanted to make a quick buck. It ain't worth getting killed over. We're done. Seriously, I swear. Do you know a Solarian named Morton Solus? Yeah, I know him. Got a clinic right around the corner. Take plenty of ammo if you go that way. It's crawling with Blue Suns and Vorcha. Ой, ладно, We need to get going. Yeah, sure. We'll just stay here for a while. Get some rest.
Блин, у меня отступник. Ну ладно, пойдемте. Так, погоди-ка. Так. Угу. Так. Тут еще один вход. Ну, блин, ну... Фу, ладно, ребята, будем заканчивать, пожалуй, на сегодня. Всем всего доброго, до скорой встречи. Пока-пока-пока.